She is very beautiful, and guess what? Her family calls her Njeri, but you call her something else. I'm gonna be saying that exactly. But then she has a new podcast, this woman, inaitwa Introverted Extrovert podcast. And if you haven't caught that, you can as well catch it. She's a comedian, she's an actress, she's a mother, she's a wife. What is she not? Let's welcome Jumbie in the building. Thank you very much. What what are you not? Able to tell us what you're not a narcissist. Thank you. Thank you. You got it. I got it. You got it. That's a good one. Karibu sana. But let's start off, with your story. Fule mtu anaona Njambi leo, ama ule kidogo maybe amesahau. Mvua unajua imenyesha, labda imeenda na memory ya watu wengine. Na baridi. Imefanya brain freeze, Yeah, for the person who's seeing you today, tell us a bit about you. Where are you from? My name is Njeri Njoroge. I'm from the village. Nimetoka mahali una village champion. Nikiambianga watu I'm from a village called Kihara. Mseuliza, Kihara ni wapi? So natoka G-town yani Gashie 108. So I'm from Kihara. Kihara, 108B. Shout out to watu wa Kihara 108. Oh my God. Kusha amenishikisha nini by the way? Haki, umeshikishwa. Yeah, so I'm from Kihara. Mini firstborn. We are only 2, so it's just me and my brother, and I'm the firstborn. Yes, na nilianza kuact nikiwa, how old was I? 23. Yes, I was 23 years old. But then you went to school and studied law. Yes, and then you I had did. to stop because comedy called you. Haikuwa calling yangu. Unajua kila mtu akwaga na calling yake. So I feel law was just not my calling. Haikuwa kitu God alikuwa ameniandikia nifanye. Yes. So venye tu alinipatia chance akaniambia, wewe acha nikuonesha kwenye unafaa kwa. You know, when I was in school, when I was in form 3, wasi walikuwa wanasema ati, Banis, nasi usome. Anaambia nyie endeleeni kusoma, mimi nitakuwa famous by the way. I didn't know how, I sijui ni aje, but I knew that I was going to be on TV. Nilikuwa naambia wase, mimi nitakuwa kwa TV. Hata after high school nilikuwa naambia mzae I want to do mass communication. I said no, we fanya law. There's a reason as to I'm taking you to school. But anyway, nilijipata tu kwa media tu. So hii law ilikuwa sana because of your parents? Yes, because of my dad, which I thank him for that, Niko na makaratasi mali huko kwake huko. Nilimpata kama mzai ulikuwa unataka nidu. Si ndio hizo nini zako? Sana za duke yenye nataka. Yes. But let's talk about acting. When was your breakthrough moment? When I started with Hapa Kule News. I was green. Me watch hizo episodes niko Jesus Christ. Happens to the best of us. What? And then ikakuja ka segment kadogo kanaitwa Househelps of Kawangware, and that was my first time acting. My first time on TV, and it was just my first time. So nikaitwa pale wakafanya ka segment kadogo ka Househelps of Kawangware, and then a month later we get called in. We're like, ni aje maze kiteno masema wanataka ikwe show. Kai na venye maze but at least nilikuwa nimepata experience because before that tulikuwa tumefanya Hapa Kule mob, and we were so excited. Abela kaniambia hiki tunakupea kimbia nayo, nimekupatia jina Njambi. It's either you grow it ama you bury it. You choose your path. So I think hiyo ndio ilikuwa breakthrough yangu maze. Hiyo tu season 1 episode 1 scene 1 hiyo ndio ilikuwa breakthrough yangu, and I'm so grateful na quite emotional. I'm so grateful for everyone yani. But ukatoka Hapa Kule and then Real Househelps of Kawangware. Still with the same name? Yes, we still with the same name. So do you feel the need to detach yourself from this name because people will always look at you as Njambi ule wa Househelps of Kawangware? Do you struggle with that when especially you're doing a new show? Because si shows zote unaitwa Njambi. Maze you happen because hata Val ameniuliza ati unaitwaje in real life, because like kila mtu anijaka Njambi akiwe naficha makucha, niko na trouser makucha kavunjika. Usijali, usinijudge. Usijali. So I think ni kitu nishazo ya kuitwa na for real I think it's about time like niache kuitwa Njambi.
Oh yeah. Or maybe unaweza ifanya inaitangwaje ile kuswear affidavit ikuwe jina yako kwa ID. Like you said, nikitwa show ingine sitakuwa Njambi. Yeah. I have kwa credits lazima jina yangu iandikwe. Banis Njeri itaandikwa Njambi anywhere. Yes. But ni jina poa ya stage, ni jina poa maybe ni KMC, ni jina poa kujulikana nayo. Yeah. Wow. Yes. But let's talk about the challenges that you face as you were Jumbie. Nimesema vizuri? Naogopa kuiangusha. Leo nimekuwa hivi na a spirit of breaking words. Yes. But yes, let's talk about the challenges that you may face as, you know, being that character. Maybe from expectations and watu walikuwa nazo na wewe, the fans maybe you've met. How crazy? I think challenge moja nimekuwa nayo sana ni the fact that I can't do an audition mtu anichukulia serious na get so ona like kila time nikienda auditions msi ana expect nikwe mboch, you know. I've been doing TRHK for 8 years now. 8 years, so hakuna role serious naweza pewa. Kila time mtu ananiambia wewe ni comedian, I'm like mimi si comedian, mimi si comedian, mimi si mcheshi. Hiyo sasa unataka ukuwe lawyer kwa hiyo program. Nataka nikue hata yani nipewe character hata mama ya mtu daktari, you get. So I think hiyo ndio challenge ya kwanza. Challenge ya pili ni how people associate me with Njambi. Like mafans wanafaa kurealize like hiyo ni character. That's not the way I am. Msana kwambia lakini unakuwa mbaya sana. I'm like kai mimi. Na venye mimi nakuwa mshy maze. So unapata there are so many fans mtu anakuambia by the way venye ulifanyia nani wewe. Venye unafanya kamodo wewe baze usifanye hivyo. Na fans don't know how to respect that. 1114411 is the SMS line. We still have Njambi in the building, so we're going to take a very short commercial break. When we come back, there's much more. Yes, guys, welcome back, and I'm seeing you on Facebook at Twitch TV Kenya. Naona anaitwa Ivy Zero anasema wow, can't wait for her on the spot. Well, she is already here. I'm seeing Monica anasema waiting to ask her if PP on Zora kama ni mtoto wake. Jibuni? Oh, yes. Yes. No, you mama PP, Mama okay? PP. I'm seeing Jana akwambia kama DJ Shitika shike. Nakwambia. Aya, Masi anasema huyo ndo mama PP, akaweka love heart. Anaitwa Jenguza pia anasema huyo ndo mama PP. Eliza pia anasema kama I'll be tuned in. Jeldan uzamuliza Trufena alienda wapi? I don't know whether that's another name. A character for another character person. Yeah. No. Okay. Naweza kukujibia hata ilikuwa ni Real Houses of Kawangware. There's another person called Trufena. I used to watch it. She was my favorite character by the way. Nilikuwa na watch show yake. Alienda wapi? Churu anafanya mambo yake pale Kakamega. But you guys are still friends? Yeah, we are still friends. Yeah. So John anasema inaitwa the sweetness of the tongue, please. John, mimi sijui nasema. I don't know what you're saying. You leave it to that. I was like, sweetness of the tongue. Imagine. Anyway, wacha niwasome. I think so. Ama maybe ni hiyo. Maybe. You substantiate what about the sweetness of the tongue, please. 1114411. Wacha niwasome. Aya, mwingine anasema, hi chat spot looking good. Asilo from Babadogo, show iko hot, thank you so much. Mwingine anasema, hey Genevieve kutoka Huruma, show iko fiti na wapenda sana. Mwingine, why are you guys not leaving your names? Because you don't want us to taja you like our social media manager over here. She's over here, taja Valentine Gesare nimekutaja. Hey ladies, you look good, napenda kuwasikiliza sana. Mwingine anasema, hi ni Mary from Thika, show iko poa, asante sana Mary. Hi girls, ni Marianne from Lolongo, show iko poa na nawapenda. I hope kuna stima. Hi ladies, I am Speta from Kericho, mko smart. Speta, asante sana for watching. Lakini let's go back to the interview, Njambi. Okay. And talk to us about, you've struggled with depression and even having suicidal thoughts. Yes, Mazi. What had happened? I think I was just a troubled teen. Yeah. Mnajua kuna teenagers, kuna two hit teenage with different sana.
for me, my teenage would hit very different. You know, I had self-esteem issues. Nilikuwa mshy, me ni introvert. At that time, me and my mom were not as close. Najua she was a working mom. So kumuona ilikuwa kidogo ngumu hivyo. And then at one time when I finished form 4, my grandma died. Na ndo tulikuwa hivi. So hiyo pia ikanigonga vibaya sana, by the way, vibaya sana. So yeah, depression ka kick in. I've had nikiwa shule nilikuwa najikata by that zimeishaisha. I used to, you know, do those, you know, stupid things. You know, I was young, I was dumb. I didn't know who to talk to. Sikasa. Unajua kitambo mazee ukienda kuambia mzae wako, hey mazee mom, niko na depression. Tigago mama ni. But hata hiyo time ulikuwa unajua ni depression. You don't know if it's depression. You know it's normal because me ni introvert. So every time I'm always in my room. Santa depression nimejifungia kwa room. No overthink. Niko 16 but no overthink life. And then, you know, so many childhood traumas that I'm not comfortable talking about on air. But that's the case. But now I'm doing good. Nikapata mtoi when I was very young. Nilipata mtoi nikiwa 23. It was not something I envisioned, unaona. I thought like nitamaliza shule, nijenge nyumba, nifanywe harusi, you know, church. This person will be my lover for the rest of my life, you get. Mr. Right. Yeah, Mr. Right, you know. Hapana mazi. Nini lakini nasema tu, you know when you're yeah, alikuwa tall, dark and handsome. Yeah, alikuwa tall, dark and yeah. But you guys are co-parenting. Yeah, right now we are co-parenting, we are good. At least part of the depression pia ilikuwa the fact that unajua uni msi ulikuwa unapenda na roho yako yote and then things didn't work out. You know, unalea kadem peke yako na mlikuwa mmezoea kila asubuhi mnamkaa family, you do things together, you know. It really hits you vibaya sana. But for me nasemanga thank God for him, I have an amazing daughter, yani intelligent daughter mwenye anakulizanga maswali uko na miaka gani tena? 7. I'm not ready. Yeah, so and then plus najua mimi nataka kusema enyewe and then I figured 30 you're 30, like I said, you know, unaona ni kama maisha yako iko nyuma na social media guys inakuharakisha hadi ni imagine I unfollowed so many people because I'm like, what, I'm not doing things right. You know, maybe God amensahau, you know, maybe things are not working out because nilikosea mpaka unajiza nilikoseaga nani, nilifanya nini, but nikakam realize kila mtu anakuwa na time yake ya kugrow, ya kushine, you know, get maybe time itafika sahi, but anyway, wacha niongee sana mazee, nikiongea hapa hivi tutatoka hapa 7:30, but that's it. But now I'm good. Yeah, I'm great. Well, you have a very interesting, you know, story because I've watched your YouTube. Yes. And let's talk about your blended family. You know, it's amazing because, you know, and don't get me wrong, I wasn't calling anyone a chura. I always have a thing I say. We so many from she says that before we get to the prince, you know. It is life, we've been there. Acha mimi naongeanga hivyo. Acha unaongea okay, sawa basi then we are on one page. Yes. Sasa wacha tuongee kwa hii page. Blended family. Yes. You know, tell us about it. How's the experience? Because, you know, you've just told us PP is your stepson. Yes. So how is it, you know, raising a family in such an environment? Yeah, what has worked for you? Being strict. Mimi wale wazazi wa strict. Maybe live in the cane. By the way, uko na nyahunyo kwa hao. Mimi wachapa na nyahunyo. Like I do not entertain nonsense. That's just it. So I think venye mnakaa kwa hao kama mama na baba pia inaoneshanga watu the way you're supposed to live. Mkiishi na makelele watu watakuwa na makelele. And then us, we are a blended family. So there is no way tutaletana juu because there'll also be a disrespect kwa watu hii. Utapata my kid and his kid wanakoseana heshima because pia sisi hatuna heshima. So that's something tunatakaga kuweka kitu ya kwanza, respect. You have to respect each other mbele ya watu hii. Na pia kuchapa mimi nao sibembelezangi. And then but then I thank God I was blessed with a stepchild who is very nice. He's disciplined, he listens, you know, he wants to learn and he respects me. Cha muhimu ni respects me. I'm grateful for that. Na the fact that me and the mom tuko sawa. Tuko sawa. Kuna watu huleta vurugu, napata msaki akimtext anamwambia, "Mbona Njambi anasema ngani mtoto wa ni mama Darren?"
niko really, I mean, mind your own business. Like, tuko sawa. The fact that we are good, we atunanga mambo mingi na yeye. It works. But you of course agreed on the discipline part. Yes. Kitambo she used to have an issue. Okay, like hata mimi ningekuwa na issue by the if my daughter went to live with the dad na mtu wake, ningekuwa na issue kusikia mtu yangu amepigwa. But tukakaa chini kamwambia simpigi all the time. Kuna tu mistakes tungine una brush off na unamuongelesha, lakini kuna tu vitu zingine he's becoming a teenager. So there are some things now watu hii, by the way, kuna vitu zingine wanajua. Social media. My friend, hata nikiwa hiyo age mazisi kwa najua. So kuna vitu zingine lazima kiboko, lazima you sharpen. And it's true, sa ile ako hapo wewe ndio mama by the way. Now let's talk about you being an introvert and being in a space where you have to be an extrovert for you to survive. Until you had to have to come up with a podcast. Talk to us about that. The struggles of being an introverted person in an extroverted world. Inakwanga ngumu, especially when I'm supposed to go to a gig. Should I call it a gig? Yeah, gig. An event where I'm supposed to interact with people. Kwanza nakaga kwa kipeke yangu, I'm like, okay, I can do this. And then the worst thing about being an introvert, my introverts wanaweza kuambia, it's the fact that you know how to read a room. So like ukiingia mahali and then you feel the energies off, unaanzanga kurudi nyuma, shit, niende home. There's somewhere I went to a Groove Award some time back with some friends of mine. Do you know after the event was over, nilienda nikakaa kwa gari. Hadi walikuwa wamekasirika na mimi, mazee tunakuleta hapa, unafaa kujiintroduce mazee, waambie wase what you can do, network, exactly. Lakini wako kwa gari, I'm like, I can't do this, I can't, I'm sorry, magai siezi. So inakuwa ngumu, but najikaza. So tell us about the podcast. Yes. Inakwanga like watu wanaweza sikizia wapi ama what happens? How can people interact with you on that? For now, it is Kenetwa podcast. Sikuwa najua. It's a podcast to podcast because you can listen, you can why is it a pod? Mnaribu. It's a video cast. Video cast, you can watch it on YouTube. That I didn't know. You see, I've learned something today. Even me usijali hata mimi sikuwa najua. Asante sana. Asante. Podcast nini wase. So it's something you can listen, you can watch it on YouTube. It's called just Introverted Extroverted. And then iko Spotify, niliambiwa iko Spotify sana. International. The guys are wacha tu ni shout out the guys are working with. Yes. WC Network Podcast, maze Tev, Kos, maze big up my guys, Mdagaya and Karari. I'm working with Karari. So the energy is whoop. Yeah, of course. Something else, but it's something I'm so excited. Ni kitu nimetaka kufanya cause so many issues we want to speak about, but atuwezi. For me, I really wanted radio. But kuna vitu zingine nikakaa chini nikaona mazeni kipewa show ya radio nitafukuzwa kazi. Ni controlled. Hey, Ezekiel atanifukuza bana. I like being controversial. I like talking about things that nobody can talk about. You know, I want to talk about sexual harassment. I want to talk about how men are narcissists. Okay. I want to talk about LGBT. We want to talk about religion and spiritual things, something like that. And speaking about that, there's so many times I've always wanted, like wase wengi utuangalianga, and especially people in the limelight wanaanza kusema mimi naweza taka kukua hapo. Honestly speaking, I wish everyone mwenye anataka kukua hapo anaweza kukua hapo, so that they know it's not everything. But what do you hate about being a celebrity? Everything. Oh my God, no. Wasi uniuliza hiyo swali, but for me, like I said, being an introvert, you'll hate like everything, the attention, the fact that mimi usema mimi mtu napenda mtumba. Bro, nikienda pale mazenki nikienda pale toy market, msana ananiambia guy pia unakujanga huko. I'm like sasa hizo nachagua za chwani tao nikitafuta kiatu ya sombili, msana kuangalia sina kwaga kwa TV. Nikipanda mat, you're like una gari. I'm like mimi mna expecting nini? Like unajua people have very siwezi mind kukua na gari, lakini ile gari nataka siwezi afford. That's the point. Siwezi afford G-Wagon at this moment. Na ngoja ishuke. Sasa iko 15 million. So na ngoja ishuke kidogo. Teremke angalau. Alafu ni buy. So for now acha tu nichukue mat. Sasa hiyo acha nichukue tu matatu mazee boda. Mimi mtu wa boda. Do the gang. And the fact that
when I like clubbing sana. Yeah. Mimi ni mtu napenda sherehe sana. So ukienda pale kwa club aunanga privacy, everybody wants to take a video of you. Kila mtu anangoja umess ndio akupost akupeleke kwa ule msee wetu. So inakuwa people ule msee wetu. So what's up kupata wapi social media? Sadly our time is up, man. Yeah, this is how I talk. So you can catch my podcast Introverted Extroverted for more. Sinanga nini? Ni gani naangalia? Ako. Sinanga nini? Sinanga PG, sinanga break. You can catch my podcast Introverted Extroverted on YouTube, Spotify. You can also catch me on Instagram at Jumbie. Pale napiga kelele nafanya tabia mbaya pale TikTok. I'm trying to piga TikTok. Kujitoa yani out of the cocoon. Catch me on TikTok pale at Jumbie. Those are my socials. Facebook page. Thank you for coming, Njambi. Thank you very much. And thank you for watching us. We're at 10:30. You know we love to love you, but we gotta love you and leave you. So until tomorrow, it's all love from us. Enjoy the rest of your viewing.